Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por conectarse a una nueva sesión del reto de meditación. Hoy es nuestro último día de esta semana, 19 de mayo. Aplaudirnos, felicitarnos porque cumplimos los 5 días de esta semana también y eso creo que también vale la pena felicitarte. Igual, si llegaste hoy o iniciaste ayer o no cumpliste con los 5 días, también está perfecto. El hábito no se construye de un día para otro, por lo cual también está muy bien. El hecho de que estés acá también eh, te permite felicitarte. Todos los días tenemos una oportunidad nueva para construir el hábito que quieras construir. En este caso, en este espacio, estamos hablando sobre la meditación matutina. El día de hoy vamos a tener una meditación en inglés con Jay Shetty, este escritor, ex monje, ¿cierto? Que tiene libros como Piensa como un monje y 8 reglas del amor, para que también podamos también ir practicando, ¿por qué no?, el inglés, el listening y también ver otra perspectiva. La meditación del día de hoy va a estar muy enfocada a el perfeccionismo, ¿no? Esto es algo que siempre hablamos en nuestras entrevistas de trabajo. ¿Cuál es un defecto suyo? No, que soy muy perfeccionista. Mm. La verdad es que sí, eso por ahí dicen que es mejor hecho que perfecto, porque eso nos permite seguir avanzando, hacer algo, tomar acción, pero ir avanzando. Entonces, la meditación de hoy es muy corta, aproximadamente 5 o 6 minutos, de manera que la podamos disfrutar y sacarle todo el jugo. Sin más preámbulo, entonces, pues vamos a iniciar. For many of us, perfectionism is like a little gremlin hiding inside us or under our desk, waiting to jump out at the most inopportune moments. Perfectionism often spawns procrastination. It prevents you from finishing tasks or starting them in the first place. It can make you second guess yourself and your performance. It can make you run what if scenarios about work you've already done. Now, look, there are many causes of perfectionism, both internal and external, like the unrealistic expectations you set for yourself, lack of confidence, self doubt. You may have also had past experiences when you've been judged or criticized. And tell me if you ever feel this way. It's like doing things well isn't worthy of celebration, and the smallest slip up can be called a failure. So it's a lose lose situation. But the truth is, there's no such thing as perfect, and the pursuit of that impossible ideal can be really detrimental. Not only does perfectionism impair the quality of your work, but it also, and more importantly, impairs the quality of your life, leading to stress, anxiety, overwhelm, even burnout. So, what can we do about it? Well, let's begin by doing an exercise to break down the pressure of perfect, and then discuss a few practical techniques that might help. To start, take a second to get settled in the here and now, softening any tightness in your body, and giving yourself permission to drop into the present. Letting distractions fade into the background, and bringing your attention to the natural flow of your breath. Breathing in and breathing out. Rising up and settling down. Gently rest your attention on any part of your breath with focus and presence. And if your mind ever wanders away, simply see if you can bring it back. Distractions will pop up. Thoughts or emotions that pull at you, threatening to whisk you away. That's called being human. Just notice what's going on, and then steer your mind back to your breath. See if you can accept
that you probably won't be able to concentrate without internal interruptions. See if you can resist any urge to judge or criticize yourself. The goal is to do your best here, exploring focus rather than expecting focus. And no matter how you think you're doing, it's all okay. This exercise is a reminder that there's no perfect concentration, no perfect attention, no perfect breath, no perfection, period. And that's an attitude you can hopefully carry with you into work, as tough as it may be. Good news though, I also have a couple of concrete strategies for how to navigate perfectionism. Firstly, there's a ton of power in awareness. If you can merely notice when the gremlin rears its head and then consciously remind yourself that things don't have to be perfect, you can take back some control. You could even greet perfectionism like an old sports rival or something. You can say, "Hi there, nice to see you again," acknowledging that you may not win this round, but at least remaining clear-eyed about the game you're playing. In terms of practical time management, there's a simple scheduling tactic that can make a big difference. Maybe you've heard of the 80-20 rule, aka the Pareto principle, which says that basically 80% of your results come from the initial 20% of your work. And the rest of the time, when you're toiling away to get things just so, that's all diminishing returns. So you could try establishing a specific amount of time that you'll devote to each task. Then respect your own boundaries and let it go once the clock is up. And finally, remember to always approach yourself with compassion whenever you're struggling. If you don't expect others to be perfect, it's unfair to hold yourself to that same unattainable standard. So extend yourself some grace. As author Julia Cameron said, progress, not perfection, is what we should be asking of ourselves. Bueno, muy bien. Esta meditación de hoy estuvo
cortica, pero bien sustanciosa. La verdad, bien interesante eso. Me quedo con esa frase de deberíamos estar buscando en nosotros el progreso más que la perfección y que el perfeccionismo es una forma de procrastinación. Creo que eso es bien valioso para que no lo llevemos hoy para finalizar la semana. Busquemos el progreso antes que la perfección. Busquemos dar ese escalón adicional de nosotros eh, para seguir progresando, ¿no? Al final, pues no sé, estamos en una cultura, por lo menos yo, de estar mirando a los demás y todo este tipo de cosas, cuando al final la única competencia o lo único que deberíamos estar buscando es ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, pues nada, espero que tengan un gran día, que finalicen la semana con toda la energía y que se lleven eso para el día de hoy. Si tienen reuniones de recap de la semana, de cómo les ha ido, cómo van con los objetivos, bueno, también que tengan en cuenta ese progreso más que la perfección. Nos estamos viendo. Gracias de nuevo por unirse al reto de esta semana. La próxima semana continuamos con nuestra, nuestra cita habitual a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, para que no se la pierdan y sigamos construyendo este hábito que me parece que nos permite seguir explorando esa parte de mindfulness, de estar presente y de la espiritualidad. Un abrazo grande.